Hi friends, today we are going to discuss the second part of the chapter sensations and responses. This topic includes brain, spinal cord and the diseases affecting nervous system. First one, nervous system. The nervous system consists of mainly two parts. First one is known as central nervous system and second one peripheral nervous system. The central nervous system including the parts brain and spinal cord. Then peripheral nervous system consists of 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Look at the illustration. This is always asking to your examinations for 2 marks question. The nervous system comprised of central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is divided into two, consists of brain and spinal cord. Then peripheral nervous system consists of 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Next, brain in detail. Brain is the central part of the nervous system. This topic includes protection of brain and nourishment of brain. Then how the brain is protected? The brain is protected inside the skull. Second point, it is covered by meninges. It is a three-layered membrane. Then the cerebrospinal fluid is filled within the inner membrane of meninges and the ventricles of the brain. This is the way that the brain is protected. In three forms the brain is protected. First point is that protected inside the skull. Second point is that it is covered by a meninges. It's a three-layered membrane. Then third point is that cerebrospinal fluid is filled within the membrane of meninges and the ventricles of the brain. Then how the cerebrospinal is fluid? The cerebrospinal fluid is formed from the blood and is reabsorbed into the blood. The functions of the cerebrospinal fluid are the following. What are the functions of cerebrospinal fluid? First one, provide nutrients and oxygen to the tissues of the brain. Brain has a lot of tissues. They require a lot of nourishment and oxygen. So provide nutrient and oxygen to the tissues of the brain. That is the function of cerebrospinal fluid. Second function is that regulate the pressure inside the brain and protect the brain from injuries. These are the functions of cerebrospinal fluid. First one, provide nutrients and oxygen to the tissues of the brain. Second one, regulate the pressure inside the brain. And third one, protection of brain from injuries. Then brain is control and coordinate all the activities of our body. So we move on to what are the detail, we move on to the topic there, what are the different parts of the brain. First one, cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Second point, numerous fissures and folds are seen in brain. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ്, ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നു. Then the outer part of the brain, the outer part of the cerebrum is known as cortex. Then inner part is known as medulla. The cortex is grey colored and inner part medulla is white colored. Cerebrum is the center of thought, intelligence, memory and imaginations. Where is the center of thought, intelligence, memory and imagination? That is known as cerebrum. What is the function of cerebrum? Evokes sensations and controls voluntary movements. ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Then second part is known as cerebellum. Cerebellum is the second largest part of the brain. Where is situated? Cerebellum is situated behind the cerebrum as two flaps. രണ്ട് മടക്കുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Third point, fissures and grooves are present in cerebellum. cerebellത്തിൽ ധാരാളം ചുളിവുകളും ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. What are the functions of cerebellum? Coordinates the muscular activities and maintains the equilibrium of the body. Equilibrium of the body and coordinates muscular activities. This is the function of cerebellum. Then third part, that is known as thalamus. Thalamus is situated below the cerebrum. Function, it acts as a relay station of impulses to and from the cerebrum.
അതായത് ആവേഗങ്ങളെ സെറിബ്രത്തിലോട്ടും അവിടെ തിരിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ്? തലാമസ്. Thalamus analyzes impulses from various parts of the body and send the important ones to the cerebrum. Analyze impulses from various parts of the body and realize the important one and it is sent to the cerebrum. This is the function of thalamus. Then next one is known as medulla oblongata. Medulla oblongata means it's a rod-shaped part seen below the cerebrum located near the cerebellum. അപ്പോൾ ഒരു ദണ്ഡാകൃതിയിൽ ഒരു വടി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. സെറിബെല്ലത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ? കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര. അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. ദെൻ ഹൈപ്പോതലാമസ്. Hypothalamus is situated just below the thalamus. തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. ഇൻറ്റേർണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. This is all about brain. Next we move on to the topic spinal cord. It is the second part of the central nervous system. Spinal cord is the continuation of medulla oblongata. മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നട്ടെല്ലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ്. The spinal cord is protected inside the vertebral column. ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം, നട്ടലിനുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ലൈക്ക് ദ ബ്രെയിൻ, ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ആൾസോ കവേർഡ് ബൈ എ ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെനിഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ മെനിഞ്ചസ് ഈസ് ആൾസോ ഗിവ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു spinal cord. The central canal is seen in the center of the spinal cord is also filled with cerebrospinal fluid. Look at the picture. The picture contains a central canal. Central canal also filled with cerebrospinal fluid. Then in the spinal cord, there is two parts that is known as white matter and gray matter. White matter is the outside part of the spinal cord and gray matter is the inside part of the spinal cord. So what are the cross sections of spinal cord? Consist of gray matter, white matter, central canal, then dorsal root and ventral root. That is discussed in later. Then there are 31 pairs of spinal nerves arising from spinal cord. ഇപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിന് 31 ജോഡി സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് എ വെൻട്രൽ റൂട്ട് ജോയിൻ ടു ഫോം എ സ്പൈനൽ നെർവ്. അങ്ങനെ ഈ സ്പൈനൽ നെർവിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് റീച്ചസ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ഡോർസൽ റൂട്ട്. അപ്പോൾ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ്. ദെൻ ദ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദ വെൻട്രൽ റൂട്ട്. അപ്പോൾ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ത്രൂ സ്പൈനൽ കോഡ്. അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. And it also coordinates the repeated movements during walking, running, etc. These are the topics comes under, these are the main points comes under the topic spinal cord. Then look at the picture. This is always a usual thing in our daily life. The accidental and involuntary responses towards stimuli are called reflex actions. These activities are not happen at our conscious level. So the accident and involuntary responses towards stimuli are called reflex actions. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലിൽ മുള്ളു കുത്തിയപ്പോൾ കാല് പിൻവലിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഒരു തേനീച്ച വന്നു അപ്പോൾ കണ്ണ് പിൻവലിച്ചു. അപ്പോൾ these actions are not comes under our conscious level. So in this way the accidental and involuntary responses towards stimuli are called reflex actions. This is the
pathway of reflex action, that is reflex arc. For example, when we burn with a candle, so receptor cells generate impulses. First one, receptor cells generate impulses. Then those impulses are carried to the spinal cord by using sensory neuron. Then interneuron, the neuron that connects the sensory neuron and the motor neuron, generates quick responses according to the sensory impulse. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദ spinal cord. Third point, interneuron that connects the sensory neuron and the motor neuron. അപ്പോൾ സെൻസറി ന്യൂറോണിനും മോട്ടോർ ന്യൂറോണിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്റർന്യൂറോൺ. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജനറേറ്റ് ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസറി ഇമ്പൾസ്. സെൻസറി ഇമ്പൾസിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്, ഇന്റർന്യൂറോൺ. Then motor neuron. Motor neuron carries the information from spinal cord to related muscles. ബന്ധപ്പെട്ട പേശികളിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്, മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ. ദെൻ റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് വിഡ്രോസ് ദ ഹാൻഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് മസിൽസിലോട്ട് എന്തെത്തും, ഈ മോട്ടോർ ന്യൂറോണ് ഇൻഫർമേഷനെ റിലേറ്റഡ് മസിൽസിലോട്ട് എത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി വിഡ്രോ ദ ഹാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് the pathway of impulses in a reflex action, that is known as reflex arc. The reflex arc is the pathway of impulses in the reflex action. Mainly spinal cord act as the center of reflex action, and such reflexes are called spinal reflexes. The reflex actions are mainly two types, spinal reflexes and cerebral reflexes. All reflexes are not under the control of spinal cord. Such reflexes are known as, or the reflexes comes under cerebrum, that is known as cerebral reflexes. But reflex arc endana, reflex arc is the pathway of impulses in the reflex action. Mainly spinal cord act as a center of reflex actions, and such reflexes are called spinal reflexes. But all reflexes are not under the control of spinal cord. Such reflexes under the control of cerebrum are called cerebral reflexes. Then next we move on to the topic autonomous nervous system. There may be instances in your life when you felt sudden fear or sadness while seeing a snake suddenly, or hearing the news of a death of relatives, etc. So there is a lot of incidents are occur in our daily life to feel sudden fear or sadness. What are the changes that takes place in the body during such emergency situations? Heartbeat increases, saliva decreases, etc. Eye are enlightened or blinks, etc. So a lot of changes are occur in the case of emergency situations. Then activities that takes place beyond the conscious level are controlled by the autonomous nervous system. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിയോണ്ട് ദ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ are controlled by autonomous nervous system. It is a part of peripheral nervous system. So autonomous nervous system consists of two parts, mainly sympathetic system and parasympathetic system. Then next we understand that what are the actions of sympathetic and parasympathetic systems during emergency situations. What are the emergency situation system? So sympathetic system and parasympathetic system. In sympathetic system, the pupil in the eye dilates. Opposite is that in the parasympathetic system, the pupil in the eye contracts. അപ്പോൾ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുകയാണ് ഏതിലുള്ളത്, സിമ്പത്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം. ദെൻ ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ്, ട്രക്കിയ contracts, heartbeat increases, then heartbeats become normal state. These are all about sympathetic and parasympathetic changes occur in our body. സോ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ എന്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി, പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാം.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഒരു ബോക്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദാറ്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. എ ഹെൽത്തി നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് നോർമൽ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈവൺ മൈനർ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം മേ കോസ് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടക്കം എന്തുണ്ടാക്കും, സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Then next important point in this chapter, what are the different types of diseases affected by nervous system? First one, Alzheimer's. Alzheimer's, what is the causes of Alzheimer's? Accumulation of an insoluble protein in the neural tissues of the brains, that is a condition of Alzheimer's, and destruct the neurons present in the brain. അപ്പോൾ ഡിസീസ് പറഞ്ഞത് അൽഷിമേഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ഒരു ഇൻസൊലബിൾ പ്രോട്ടീൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ ന്യൂറോൺസ് നശിച്ചു പോവുക. വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് അൽഷിമേഴ്സ്? ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി, ഇൻഎബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ്, ഇൻഎബിലിറ്റി ടു ഡു റൂട്ടീൻ വർക്ക്സ്. ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടും, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, എന്ന് മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Then second disease known as Parkinson's disease. The causes of Parkinson's disease is destruction of specialized ganglions in the brain. Destruction of specialized ganglion is a special cells present in the brain that is to be destroyed during the condition of Parkinson's. Then production of dopamine is reduced during the time of Parkinson's disease. Dopamine is a neurotransmitter, so the production of neurotransmitter to be reduced in the time of Parkinson's disease. What are the symptoms of Parkinson's disease? Loss of body balance, irregular movement of muscles, shivering of the body, and profuse salivation. These are the symptoms of Parkinson's disease. ഇപ്പോൾ മസിൽസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നേരുമ്പോൾ നടക്കില്ല, ബോഡിക്ക് വിറയലുണ്ടായിരിക്കും, വായിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും. Then third disease, epilepsy അഥവാ അപസ്മാരം. Epilepsy, what is the causes of epilepsy? Continuous and irregular flow of electric charges in the brain. Epilepsy is the condition of continuous and irregular flow of electric charges in the brain. What are the symptoms? Epilepsy is due to the continuous muscular contraction. Second point, frothy discharge from the mouth. Then third point, clenching of the teeth following the patient falls unconscious. What are the symptoms of epilepsy? Continuous muscular contraction, frothy discharge from the mouth, then third one, clenching of teeth following the patient falls unconscious. അപ്പോൾ എന്താ കാരണം? irregular flow of electric charges in the brain. This is all about the topics in second part of the chapter, sensations and responses. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe.